আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আপনাদের মাঝে আসলাম একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওর টপিক হলো কীভাবে ইউটিউব চ্যানেলের প্রোফাইল পিকচার এবং কি ব্যানার বসানো যায়। তো চলুন কীভাবে ইউটিউব চ্যানেলের প্রোফাইল পিকচারটি ব্যানারটি বসানো যায় দেখা যাক। ওকে, প্রথমে আপনি স্ক্রিনে চলে যাবেন। স্ক্রিনে দিয়ে আপনি ক্রোম ব্রাউজারে ঢুকবেন। ক্রোম ব্রাউজারে ঢোকার পর থ্রি লাইনে টাচ করবেন। ডেস্কটপটা মোড করে নেন, আমারটা মোড করা আছে। ইউটিউবে চলে যাবেন। একটু জুম দিয়ে বড় করে নেবেন। আপনার চ্যানেলে চলে যাবেন। যাওয়ার পরে এই জায়গায় টাচ করবেন। এই জায়গায় টাচ করবেন। তারপরে মাঝখানে টাচ করবেন। তাই দেখেন আমার এই যে প্রোফাইল পিকচার, ব্যানার পিকচার সব কিছু চলে আসছে। তো প্রথমে আমরা প্রোফাইল পিকচারটা দেবো। পিকচারটা দিয়ে নিলাম। এই জায়গায় টাচ করবেন। বানিয়ে রাখছিলাম, ঠিক আছে। এখন ব্যানারটা দিতেছি, ব্যানারটা দেবো। আমাদের প্রোফাইল পিকচার, ব্যানার, এভরিথিং সব কিছু হয়ে গেল। ওকে, আমাদের চ্যানেল থেকে যদি কিছু শিখতে পারেন লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ।